La mansión de la Vega se levantaba en medio de un barrio exclusivo de la ciudad. Era una construcción imponente, muros de mármol blanco, ventanales de doble altura, fuentes iluminadas en los jardines y puertas de hierro forjado que parecían marcar un límite infranqueable entre quienes pertenecían a ese mundo y quienes jamás tendrían acceso a él. Para los invitados que alguna vez cruzaban sus puertas, aquel lugar era un símbolo de éxito y riqueza. Para los empleados, en cambio, era un espacio frío, lleno de normas y jerarquías estrictas, donde su presencia era necesaria pero invisible. Lucia conocía bien esa invisibilidad. Llevaba 2 años trabajando como criada en la mansión. Era responsable de la limpieza de las habitaciones, de la ropa y, algunas noches, de ayuda en la cocina. Tenía apenas 23 años, pero sus ojos reflejaban la madurez de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido. Había dejado atrás a su madre enferma y a 2 hermanos pequeños en su país natal. Cada mes enviaba gran parte de su sueldo para los medicamentos de su madre y los estudios de sus hermanos. Eso la mantenía firme, aunque a veces la tristeza la pesara en el alma. Esa noche, después de terminar sus labores, revisó el reloj, eran las 10. Todos en la mansión dormían ya, excepto ella. Entró a la cocina, abrió su bolso escondido en una esquina y sacó con cuidado un pequeño pastel que había comprado en una panadería de barrio. No era más grande que la palma de sus manos. Colocó una sola vela en el centro, la encendió y apagó la luz principal. El resplandor tenue iluminó la mesa de acero inoxidable. Lucia se sentó frente al pastel, suspiró y susurró con una sonrisa triste. Feliz cumpleaños, Lucia. Los recuerdos la golpearon. En su pueblo, su madre solía preparar un pastel casero con lo poco que tenían, y sus hermanos cantaban desafinados pero felices. Ahora estaba sola, en una cocina inmensa, sin nadie que recordara siquiera que había nacido un 14 de septiembre. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Cerró los ojos y pidió su deseo. Deseo no sentirme tan sola, aunque solo por un día. El sonido de una puerta interrumpió su pensamiento. Lucia se sobresaltó y se apresuró a limpiar sus lágrimas. La figura de Alejandro de la Vega apareció en la entrada. Era un hombre de 38 años, de porte elegante y mirada seria. Conocido como uno de los empresarios más exitosos del país, su reputación lo precedía, frío, calculador, implacable en los negocios. Siempre vestido con trajes impecables, siempre rodeado de poder y dinero. Aquella noche clavaba la corbata floja, como si acabara de regresar de una larga reunión. Sus ojos, sin embargo, se fijaron en un detalle inusual, una joven frente a un pastel diminuto, con una vela encendida, en medio de la cocina vacía. Se detuvo en seco, sorprendido. ¿Qué haces aquí a esta hora? Preguntó con voz grave. Lucia se levantó de inmediato, nerviosa. Perdón, señor, ya iba a apagar todo. Alejandro frunció el seno. Te pregunté qué haces con ese pastel. Ella bajó la mirada. Hoy es mi cumpleaños. El silencio se extendió. Alejandro nunca había pensado en los cumpleaños de su personal. Para él, eran empleados eficientes, nada más. Pero ver a la muchacha celebrar sola con un pastel barato lo descolocó. Tu cumpleaños, repitió con incredulidad. Lucia asintió tímidamente. Sí, señor, pero no se preocupe, no quiero molestar. Alejandro observó la vela encendida. Algo en su interior se removió. Una memoria de su propia infancia, de cuando solía apagar velas junto a su madre, antes de que la ambición y la soledad llenaran su vida. Con voz más suave de lo habitual, preguntó. ¿Puedo sentarme contigo? Lucia abrió los ojos sorprendida. Nunca imaginó escuchar esas palabras de él. Señor, te estoy preguntando si puedo sentarme contigo. Ella dudó, pero finalmente asintió. Claro, si usted quiere. Alejandro se sentó frente a ella y dejó a un lado su reloj de oro. Observó la vela.
pediste un deseo, Lucia sonrió con tristeza, she, pero si lo digo, no se cumple. No creo en esas superstitions, murmuró él. Yo she, porque veces, es lo único que me queda. La sinceridad de sus palabras lo golpeó. Tomó un cuchillo, partió el pastel en dos y le ofreció una porción. Pues, feliz cumpleaños, Lucia. Ella lo miró con los ojos brillantes. Gracias, nadie me había dicho eso hoy. Alejandro la miró sorprendido. Nadie, ni una sola persona. No tienes familia aquí. Lucia negó con la cabeza. Están líos. Mi madre está enferma y mis hermanos. Bueno, yo trabajo para que ellos puedan estudiar. Alejandro se quedó en silencio. De pronto, la joven criada le parecía mucho más fuerte de lo que había imaginado. Ella, por su parte, se atrevió a preguntar. ¿Y usted, señor, suele celebrar su cumpleaños? Alejandro soltó una risa amarga. Hace años que no celebro nada. ¿Para qué? Mis fiestas están plenas de gente que solo me busca por interés. Nadie se preocupa por mí de verdad. Lucia lo miró sorprendida. Entonces, usted también está solo. Él la observó. Nunca nadie le había dicho eso de frente. Pero en sus ojos vio compasión, no burla. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió vulnerable. La conversación continuó. Hablaron de sus infancias. Ella le contó cómo quedaba a sus hermanos pequeños, cómo sonaba con estudiar enfermería. Él compartió recuerdos de su madre fallecida, de cómo la ambición de su padre lo había alejado de una vida sencilla. El tiempo pasó sin que lo notaran. Eran casi las dos cuando Lucia apagó la vela con un suspiro. Gracias por acompañarme, señor. Este fue el mejor cumpleaños que he tenido en mucho tiempo. Alejandro se levantó y la miró con seriedad. A partir de ahora, nunca más celebrarás sola. Lucia sonrió tímidamente, sin saber que aquellas palabras cambiarían su destino. Al día siguiente, cuando Lucia bajó a la cocina, se encontró con una sorpresa. Sobre la mesa había un pastel grande, flores frescas y una tarjeta que decía: para que recuerdes que tu vida importa, Alejandro. Lucia se llevó la mano a la boca, conmovida. Nunca nadie había hecho algo así por ella. Cuando lo vio, corrió a agradecer. Señor, esto es demasiado. Alejandro la miró con una seriedad distinta. No es suficiente. Mereces mucho más. Le entregó un sobre. Dentro había documentos. Una beca para estudiar enfermería en una prestigiosa institución. Todos los gastos cubiertos. Lucia lo miró incrédula. No puedo aceptarlo. Claro que puedes, interrumpió él. No es un favor, es una inversión en alguien que lo merece. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucia. Señor, yo, no sé cómo agradecer. Alejandro sonrió levemente. Solo prometín que nunca dejarás de sonar. Con el paso de los días, la relación entre ellos cambió. Alejandro empezó a buscar excusas para conversar con ella, a veces en la cocina, otras en el jardín. Descubría en Lucia una sinceridad que nadie más le ofrecía. Lucia, al principio, mantenía distancia, consciente de la diferencia social. Pero poco a poco se dio cuenta de que aquel hombre, detrás de su coraza de millonario, escondía un corazón herido. Una noche, mientras caminaban por el jardín iluminado por faroles, Alejandro se detuvo y confesó. Desde que te vi frente a ese pastel, entendí algo. Toda mi riqueza no sirve de nada si no tengo con quien compartirla. Lucia lo miró sorprendida, con el corazón acelerado. Señor, yo, no sé qué decir. El tomó air. No me lames señor. Clavame Alejandro. Los días se convirtieron en semanas, y el vínculo entre ellos se hizo más fuerte. Lucia comenzó sus estudios gracias a la beca, y Alejandro encontraba en sus conversaciones un refugio que no había tenido en años. Una tarde de lluvia, se encontraron de nuevo en la cocina, como aquella primera vez. La vela de una lámpara parpadeaba, recordando la alarma de su cumpleaños. Alejandro la miró fijamente. Lucia, aquella noche pedís no estar sola. Y yo pedí,
o no lo digera, en contra alguien que me viera mors alla de mi dinero. Ella contuvo la respiración. El dio un paso more cerca. Mi dejas ser esa persona para ti. Lucia, con lágrimas en los ojos, asintió. She, Alejandro. La historia de un millonario y su criada parecía imposible, pero lo que habían encontrado era más fuerte que cualquier diferencia social. En aquella mansión, que antes parecía fría y vacía, ahora había risas, confianza y amor. Lucia ya no era la joven que celebraba sola con un pastel escondido. Era una mujer valorada, querida, acompañada. Y Alejandro ya no era el millonario distante. Había descubierto que la verdadera riqueza estaba en compartir la vida con alguien sincero. Y así, lo que comenzó con una pregunta simple, ¿puedo sentarme contigo?, se convirtió en el inicio de una historia de amor inesperada, profunda y inolvidable.